এটা হলো চার্চ অফ ক্যাথাড্রাল আর পরিবেশটা অনেকটাই সুন্দর। আমরা এখন সি ক্যাথাড্রালের সামনে রয়েছি আর এদিক দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকবো এন্ট্রান্স। আমি রেস্ট্রিকশনের ছবিটা দিয়ে দিলাম, তোমরা দেখে নেবে। এটা হলো বেসিলিকা অফ বম জিউস আর আমাদের উল্টো পাশে রয়েছে চার্চেস অ্যান্ড কনভেন্টস অফ গোয়া। আমি এটার ভিতরে দেখাতে পারবো না, বাইরে থেকে যতটা পারি দেখাবো।